Hello students. பசங்களா என்னோட வாய்ஸ் கேக்குதா? Am I audible? Am I audible to you? Yes, hi Prithvi. Okay. Assault to bro, Jay Shri, Kritika, hi, Orbit, Sushant, Varshan, Prithvi, Madhujit, Osama, Yusuf, Dharani, Sriniti, Deertika, Mitra, yaroda pera tappa soltena first of all sorry. Gautam, Mitra, Rajalakshmi, oh my god, so many. Thank you. Hi. Very good evening to everybody. My voice is audible, am I visible? நான் உங்களுக்கு தெரியுறேனா? ஒருவேளை நான் தெரிஞ்சேனா ஒரு AD ஸ்கொயர்டை போடுங்க ஃபர்ஸ்ட். Great. Okay, Lakshya, right. Okay, hi everyone. Okay, so today எதுக்காக இந்த செஷன்? எஸ், இந்த செஷனில் நம்ம கொஞ்சம் படிக்க போகிறோம். அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஜென்ரல் டாபிக், ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக். ஸோ திஸ் இஸ் a very important டாபிக். ஸோ ஐ வில் ஆல்சோ see your comments side by side. Yes, AD squared, thank you. Right. Oh, Guru Shankar, you're here. Okay, great. Mitra, Praveen, Gandhi. Yes, Likit, you're here. I'm happy. Sushant, Butterfly, Ritika, yes. Hi to everyone. This is your RG sir. So we are starting the session right now. Seri, even before I go into the content, mole concept, definita. We'll do that also. So next video I'll do mole concept. Innika I brought one very interesting topic for you. Mathematical tools in chemistry. So ஒருவேளை நீங்கள் 10th ஸ்டாண்டர்டில் இருந்தாலும் சரி, இல்லை 11th ஸ்டாண்டர்டில் இருந்தாலும் சரி, இல்லை 12th ஸ்டாண்டர்டில் இருந்தாலும் சரி, ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் திஸ் செஷன். உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த செஷன் முடிக்க முன்னாடி I am going to announce one surprise package for all of you. Okay, so you have to stay till the end of the session. So கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் இருந்தால் தான் அந்த சர்ப்ரைஸ் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும். Yes, என்ன செஷன் சார்? எஸ், ஸோ த செஷன் இஸ் மேத்தமேட்டிக்கல் டூல்ஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ பர்டிகுலராக கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம என்ன மேத்தமேட்டிக்கல் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். எஸ் டெஃபினட்டாக பண்ணுறேன். Yes, hello gamer. Hi Hari. So hi to everyone. I love chemistry. Thank you. So இப்போ கொஞ்சம் let us see இந்த செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்றதை ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். ஸோ மேத்ஸ் எத்தனை பேருக்கு ஃபஸ்ட்டு பிடிக்கும்? ஸோ let me know that first in your comments. எத்தனை பேருக்கு மேத்ஸ் பிடிக்கும்? Yes, hi Tinashri. Okay, hi to everyone. உங்கள் பேரை விட்டுட்டேன்னாக்கா I'm really sorry. Hi to everyone. Okay, ஸோ எத்தனை பேருக்கு மேத்ஸ் பிடிக்கும்? ஷிமோன் சார் வில் சூன் ஜாயின் யூ, டோன்ட் வரி. அவர் தான் கிளாஸ் எடுக்க போகிறார் உங்களுக்கு வெரி சூன். ரைட். ஓகே, ஸோ யூ டெல் மீ, எத்தனை பேருக்கு மேத்ஸ் பிடிக்கும், எத்தனை பேருக்கு மேத்ஸ் பிடிக்காது? மேத்ஸ்னாலே பயம் எத்தனை பேருக்கு? See, maths is one very important topic. ஏன்னா மேத்ஸை வந்து நம்ம குவீன் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நீங்கள் ஒருவேளை பயாலஜி எடுத்தாலும் சரி, இல்லை ஃபிசிக்ஸ் எடுத்தாலும் சரி, இல்லை கெமிஸ்ட்ரி எடுத்தாலும் சரி, எல்லாத்துலேயுமே மேத்ஸோட அப்ளிகேஷன் உண்டு. ஸோ மேத்ஸை வந்து புறக்கணிச்சிட்டு நம்ம வந்து எதையுமே படிக்க முடியாது. பிகாஸ் மேத்ஸ் இஸ் very fundamental for understanding anything, any science. Stoichiometric topic, yes. So I am getting calculus pidikadu, but calculus is so interesting. Don't worry, I'll tell you what it is all about. Don't leave the session. I have some surprise thing to announce. So adanal don't leave the session. So at the end of the session neenga edukkaga wait pannit irundingo adha patti na pesa poren kadasila. So only if you wait till the end I will reveal that surprise. Okay, actually that is what you were all asking me for. I mean, you were asking Shimon sir as well all these days. So that dream has come true, that dream has come to reality. So adha patti na session kadasila dhaan pesa poren, not now. So சொல்ல முடியாது, செஷன் நடுவில் கூட பேசலாம். So don't think that you can leave the session and come back and check out at last. Okay, so you have to stay in the session, and in the session கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கூட இருக்கும்.
Okay, so let us start. Okay, mathematical tools in chemistry. Okay, so first question enna, what is the first question? Is maths really important? Maths romba mukkiyama? Sir, maths e padikama why not just study, you know, botany and zoology and doctor ailame? Illa oruvela na engineering stream edutaka maths romba important ah? First கேக்குற கேள்வி, பசங்க கேக்குற கேள்வி, சார் மேத்ஸ் ரியல் லைஃபுக்கு நிஜமா தேவையா? ஸோ தட் இஸ் அ பேசிக் கொஸ்டின். சார் கேல்குலஸ் சொல்லி தரீங்க, ட்ரிக்னோமெட்ரி அது இதுன்னு சொல்லி தரீங்க, இதெல்லாம் நான் தினப்படி வாழ்க்கைக்கு தினசரி லைஃப்க்கு டே டு டே ஆக்டிவிட்டிக்கு am I using all this maths? Yes, we are. So நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸர்லேருந்து யூனோ everywhere, every place you see there is maths, and not just maths combined with science. Maths மாத்திரம் அங்க இல்ல. So science க்கு ஒரு அஸ்திவாரமா இந்த maths இருக்கு. So that is very very important for all of us to know. Okay, commerceல கூட maths இருக்குங்க. Economics, econometrics னே ஒரு branch இருக்கு. So where you study economics along with the maths, right? So maths இல்லாம எதுவுமே கிடையாது. Everywhere there is maths. Oh, very good. So after 12th you have started liking cooking magic Z, right? Integration chemistry la varuma? Yes, varum. Na ipo adha ungalku ella kaamikka poren. Just few glimpses inga anga engala nama maths use pandrom. Kandipa integration kinetics la we do use that. Okay, so let's start. How can maths help us understand and appreciate chemistry? So this is the second question that I am going to cover in this session. So rendu mukkiyamaana question. One, maths nijama thevaiya? Rendavathu, maths therinja chemistry namakku evlavu easy ah irukum? Let's not waste time, let's get into the session. So இன்னைக்கு என்னலாம் பார்க்க போறோம்? Number 1, log. நிறைய பேருக்கு logனா, நிறைய பேர்னாக்க நீங்களா வெரி வெரி ஸ்மார்ட், பட் ஜென்ரலாக நான் பார்த்த ஸ்டூடெண்ட்ஸில் லாக்னா என்னன்னே தெரியாது. பட் அவங்க டக்குன்னு 11th ஸ்டாண்டர்ட் வந்துடுவாங்க, அங்கே பார்த்தாக்கா லாக் ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும், லாக் புக் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும், பட் லாக்னா என்னன்ற பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கூட இருக்காது, ரைட்? அதே மாதிரி ட்ரிக்னோமெட்ரி நிஜமா தேவையா? அதையும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் தி அனலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரி. ஸோ அனலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரினா என்ன? Don't worry, I'll tell you what that is all about. So அதோட ஒரு பார்ட்டா we have the conic sections. அடுத்தது calculus. யாரோ போட்டிருந்தீங்க calculusனாலே எனக்கு பிடிக்காதுன்னு. So there is a single variable calculus, there is a multi-variable calculus. அடுத்தது probability. So இந்த அஞ்சுமே not just for chemistry, physics-க்கு கூட ரொம்ப important. Okay, so எப்படி important, என்னது இதெல்லாம் அப்படின்றத லைட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு கெமிஸ்ட்ரியில் இதை நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதையும் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் லாக்? சிம்பிள்ங்க. ஸோ let us take one number. Let's say we have 2 cube is equal to 8 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். Okay, let's say we have 2 cube equal to 8. Right. இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தானே? 2 into 2 into 2 is equal to 8. Long time no see anyone. Yes, that is why we are all coming here. Shimon sir also is going to join all of you, so don't worry. Okay, differentiation, integration. Yes, chemistry la enna thevayo definitely I will do that. Okay, so 2 cube is equal to 8. இப்போ இதையே வேற விதமா நான் எழுதலாம், log யூஸ் பண்ணி. எப்படி எழுதலாம்? log 8. நல்லா பாருங்க, இங்க என்ன ஆன்சரோ அந்த ஆன்சரை நான் இங்க क्वेश्चन கேட்டேன். log of 8 to the base 2. இந்த 2 இப்போ இங்க கீழே எழுதுறேன். log 8 to the base 2 is what அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 2-வை எந்த பவருக்கு நான் ரைஸ் பண்ணா, 2-வை எந்த பவருக்கு நான் ரைஸ் பண்ணா எனக்கு ஆன்சர் 8 கிடைக்கும். that is the meaning of log. So கீழே இருக்கிற நம்பரை we say this is base. So just introduction கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. log அடுத்தது கெமிஸ்ட்ரியில் எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோன்றதை நான் சொல்ல போகிறேன். So this is called base, இல்லைனா இண்டெக்ஸ்ன்னு கூட சொல்லுவோம். இப்போ இந்த 2-வை எந்த பவருக்கு நான் ரைஸ் பண்ணால் எனக்கு இந்த 8 கிடைக்கும். that is the meaning of this log. So இது பாருங்க, இது வந்து பவரில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறேன், இல்லைனா எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம். இது 2 cube equal to 8. இதையே நான் லாகரித்மிக் ஃபார்மில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். log of 8 to the base 2 is what அப்படின்னு கேட்கலாம். So that what is the answer? 3.
So I hope this is clear. இல்லையா? So 2 cube equal to 8 இன்னொரு விதமா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணா log 8 to the base 2 that is equal to 3. இதுதான் meaning of the log. ஆமா, physicsலயும் it is used, chemistryலயும் it is used. So log வந்து ரொம்ப basic thing. Okay, generally நம்ம log வந்து always we calculate to the base 10. This is very important. உங்களோட clocks table பார்த்திருக்கீங்களா? அந்த log book table எல்லாரும் பார்த்திருக்கீங்களா? Let me hear from you. Have you seen the log book? யாரெல்லாம் log book பார்த்ததில்லை? Yes, very good. Right. So log book la பாத்தீங்கன்னா first அந்த டேபிள் இருக்கிறதே log to the base 10. Okay. So log எந்த நம்பரா இருந்தாலும் 10 எந்த பவருக்கு நான் raise பண்ணா I get that number. For example, உங்க எல்லாரையும் இப்போ ஒரு question கேட்க போறேன். Let's see how smart you are in maths. Okay. First right answer I will shout out your name. So log 1 to the base 10. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 10 எந்த பவருக்கு நான் ரைஸ் பண்ணா எனக்கு 1 கிடைக்கும். 10 எந்த பவருக்கு நான் ரைஸ் பண்ணா 10 raised to what power will give me 1. Very good. Agency Manikandan, you nailed it. Correct. Then Guru Shankar, of course. Guru Shankar, just nanoseconds you missed. Huh? Okay. So any number raised to the power 0 equal to 1. So இங்க மேல 1 இருந்தா log 1 இருந்ததுன்னா you don't have to worry about the base because கீழ base என்ன நம்பரா இருந்தாலும் if you raise it to the power 0 the answer is going to be 1, right? Any number power 0 will be equal to 1. Okay, so இந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்கள் we should know in math so that we tackle chemistry. சரி, let us go further. So that I have already explained what is log. இப்போ இந்த log 10 standard students இங்க இருந்தீங்கன்னா definitely this is very useful for you in the particular slide. Of course 11 12 நீங்க இதை இன்னும் டீடைல்டா படிக்க போறீங்க. இந்த log நான் first டீடைல்டா எங்க பார்க்கறேன்னா pH calculation. What is pH? Power of hydrogen or potential of hydrogen. ஒரு hydrogen ion concentration என்னோட solutionல எவ்வளவு இருக்கு இத சொல்றது தான் pH. So pH, how will you define it? pH இதுல எப்பவுமே பாருங்க இதுல pKa, pKb இந்த மாதிரி நீங்க நிறைய கெமிஸ்ட்ரியில படிப்பீங்க. Ka என்றது acid dissociation constant, Kb என்றது correct potence, very good gaming official, that is also right. Potence, potential of hydrogen எல்லாமே. Yes Ajit, I am explaining again. So கேளுங்க. So இந்த P வந்து small letterல போடணும். அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது எதுவா இருந்தாலும் அதை capital letterல போடணும். இதெல்லாம் சின்ன basics. So pH அப்படின்னா power of hydrogen. எவ்வளவு hydrogen ion concentration என்னோட solutionல இருக்கு. So always by default என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா sir ஆமா acid basisல வரும் ஆதித்யா, right? So that is equal to minus log of இங்க நான் வந்து ஏன்னு போட்டிருக்கேன், சில புக்ஸ்ல அது இருக்காது. ஏன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆக்டிவிட்டி. அதாவது let us say you are having this much solution. இப்போ இதுல இருக்கிற எல்லா இப்போ இங்க ஒரு H+ இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், இங்க ஒரு H+, இங்க ஒரு H+, இங்க ஒரு H+. இந்த எல்லா H+ will it contribute to the reaction? We don't know. So இதுல ஆக்டிவா எந்த H+ will participate in the reaction அதுதான் நம்ம active H+ ன்னு சொல்றோம். அதுதான் ஆக்டிவிட்டி நம்ம டினோட் பண்றோம். So நம்ம ஆக்டிவிட்டியும் போட்டு இந்த பிராக்கெட்டும் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So either we put that square bracket log 10th க்கு வேணுமா? of course வேணும். அதுக்கு தான் நானும் சொல்றேன் ஆதித்யா, 10th standard, 11th standard, 12th standard, all of you, this is useful for all of you. அதுக்கு தான் I bought this content. Sir, why negative sign? Why negative sign? Because hydrogen ஓட concentration கம்மியா இருக்கும். So எனக்கு வந்து 0.003 0.0 இப்படிலாம் வேண்டாம். So that is why இதை நீங்க மைனஸ் அந்த பக்கம் எடுத்துன்னு போனீங்கன்னா, so I will tell you what are the log rules also, just basics. ஏன்னா சில பேர் 9th standard 10th standardல கூட இருப்பீங்க, right? So I am also explaining the log rules. So log of A into B, that is equal to log A plus log B. Similarly, log of A by B, that is equal to log A minus log B. Forgetting the equation. To organic chemistry, see I am doing one GOC series.
okay, so இந்த சேனல்லையும் வரும் இன்னொரு சேனல்லையும் வரும், so ரெண்டு சேனல்லையும் பாருங்க, so ரெண்டு சேனல்லையும் you will have some organic chemistry that is coming up. Okay, so எப்படி படிக்கிறது? Yes, don't worry, I will make one session, I will tell you how, or I will make a short video how to approach organic chemistry with ease. Of course, cooking magic, don't worry. Similarly, log A by B, that you can write as log A minus log B. Basic rules. Okay, அதே மாதிரி log A to the power B, என்ன பண்ணலாம், இந்த B you can bring to the front, so B log A, B log A. இப்போ இந்த particular rule இந்த equation பாருங்க, minus log of hydrogen ion concentration. இந்த minus என்னது, -1. Am I right? You only teach chemistry, sir? Maybe or maybe not, Darshini. Okay, so in the -1 na ipo mele eduthin polam. Look at this rule, log A equal to B, I mean log A power B equal to B log A. So inga B -1 ah irundaduna, you can take it to the top, so that means you can write pH is equal to log of hydrogen ion concentration power -1, hydrogen ion concentration power -1. Which is the another channel? Don't know, there is one channel particularly for the NEET, Tamil, Master Tamil NEET channel. Okay, that is main NEET students kaga. Okay, that is mainly for the NEET. Okay, so pH is equal to log of H plus power -1. Any number power -1 நம்ம என்ன பண்ணலாம், 1 by னு எழுதலாமா? மோகன்ராஜ் நமக்கு இன்னும் அஃபிஷியலா NTA லந்து வரல syllabus, so இப்போ செதுக்கி we have to study the entire thing. Reduced syllabus has come for the CBSE, but NTA லந்து நமக்கு update வரணும் இல்லையா, நீட்டுக்கு we are going to follow the reduced syllabus னா அது வரைக்கும் we cannot assume things, we cannot speculate. அதனால let us study the entire thing until we get the proper update from the NTA. Okay, so this we can write as log of 1 by H plus. இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தா புரியும், H plus ஓட concentration எப்பவுமே கம்மியா இருக்கிறதுனால 1 by சின்ன நம்பர், so that will become a பெரிய நம்பர், so log of பெரிய நம்பர் will be a பெரிய value. So in order to get a big number, கொஞ்சம் பெரிய டீசென்ட்டான நம்பர் நமக்கு கிடைக்கலாம், 0.0013, 0.000051 இப்படியெல்லாம் நமக்கு நம்பர் குட்டியா வேண்டாம். So to make the number really significant and considerably big, நான் என்ன பண்றேன், இந்த மைனஸ் சைனை போடுறேன். மைனஸ் சைனை போட்டதுனால என்ன ஆயிடுது, this number is becoming big. ஏன்னா H plus ரொம்ப கம்மி, 1 by H plus is very very big, so log of a bigger number will be a bigger number. As a result, pH will be a decent number. So அதுக்காக தான் இந்த minus. I think I have yes Shimon sir will come soon, just wait. Okay, I hope this is clear now. Okay, so இந்த மாதிரி the log நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், pKa, pKb. pKa என்றது என்னது, minus log of Ka. K என்றது acid dissociation constant. ஒரு acid எவ்வளவு வந்து dissociate ஆகும். Let us say we have HCl. HCl is a strong acid, so it will completely dissociate into H plus and Cl minus. single arrow போடுவேன். single arrow போட்டா என்ன அர்த்தம், 11th standard students, 10th standard students, both of you listen. So H plus Cl minus ஒரு single arrow போட்டேன்னா that means it is completely getting dissociated. Strong acid. Okay, I am coming to all that later. Srinidhi, wait, hold on. Okay, enga meedi peralla, where are the rest of the people? Okay, so now if I take a weak acid, for example acetic acid எடுத்துக்கோங்க, CH3COOH. ஒரு 100 acetic acid molecule எடுத்துட்டேனா, sir, yes, pH can be negative. Yes, it can be. pH negative இருந்ததுனா that means I have a very very strong acid. Okay, right. So if you take acetic acid will not completely dissociate. ஒரு 100 molecule acetic acid எடுத்தேனா பசங்களா, அதுல 100 moleculeமே CH3COO minus H plus dissociate ஆகாது. Exactly Nitish Kumar, 100% dissociation not possible. So அதனால because of this poor dissociation, I need a constant that will tell me எவ்வளவு molecule dissociate ஆகும். So அதை சொல்றது தான் இந்த Ka. Okay, acid dissociation constant. Hi Srija. Okay, so neutral basic. So pH level neutral is 7. Okay Aditya, I have a question for you. எப்போமே 7 pH na neutral ah? That is my question now. This is a chemistry question. So pH 7 ah இருந்தா
Does it mean always neutral? No. So why no? சில பேர் yes, Aneem yes, yes, hi Tamil Vanan, yes, no, how? Okay. What is pH? Of course, oh my god, pH na enna sonna? Power of hydrogen. pH is defined as minus log of H plus. H plus என்றது acid ஓட concentration எவ்வளவு H plus இருக்குன்னு சொல்றது. Right. So the important thing என்னன்னா pH, I mean pH, or I mean your that neutrala இல்லையான்றத it also depends upon your temperature. For example, உங்களுக்கு ஒரு clue கொடுக்கிறேன். ஒருவேளை நீங்க வந்து temperature 100 degree Celsius வச்சீங்கன்னா pH 6 will become neutral because உங்களோட pH scale சுருங்கிடும். This is for 12 students, 12 standard students, note this. So pH scale சுருங்கிடும். So நம்மளோட room temperatureல பார்த்தீங்கன்னா 1 to 14 pH, 7க்கு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் acidic, 7க்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் basic, 7ல it is neutral. Right? இதை நம்ம படிச்சிருக்கோம். But the important concept here is ஒருவேளை நான் temperature room temperature ல இருந்து 100 டிகிரிக்கு மாத்திட்டேன்னா you know that temperature will increase the dissociation. Temperature ஜாஸ்தி பண்ணா என்ன ஆகும்? Bonds உடைய ஆரம்பிக்கும். That means CH3COOH will easily break more into CH3COO minus and H plus. அதே மாதிரி water எடுத்தனாலும் water it will start breaking easily. Am I right? So that means what will happen? Your pH scale will shrink. So 0 to 14 இருந்த pH இப்போ வந்து it becomes 0 to 12. So 0 to 12, that means your 6 nadula, that is the neutral value. Is this clear? Chemistry lecture 5 epo coming soon Venkat, just wait. Okay, next pola. So these are applications of log. So I think I've explained enough in the log. சரி, அடுத்தது நம்ம பார்க்கிறது different types of curve பார்க்குறோம். அதாவது conic sections in 11th standardல இருந்தீங்கன்னா இல்ல 12thல இருந்தீங்களா you know conic sections ன்னு நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. So இந்த conic sections அதுக்கு ஏன் பேர்? First of all little bit I am giving you introduction, அதுக்கு அப்புறம் chemistryல இது எப்படி யூஸ்ஃபுல்னு பார்க்கலாம். So this is your cone. So if the cone is not clear, I will draw that cone for you. Okay. Okay, so this is the cone. Okay, you see a double cone, right? Formula of pH na sonnene paakave illiya, minus log of H plus. Okay, yes, these are part of the cone, right? So நீங்க இப்போ ஒரு அட்டை எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. ஒரு கோன் இருக்கு, ஒரு அட்டை இப்படி நீங்க போட்டீங்கன்னா you do get this kind of a curve, right? So this is what we call hyperbola. This is what we call hyperbola. Simple சொல்லணும்னா ஒரு ஜன்னல் இப்படி திறந்து வெச்சீங்கன்னா இப்படி இருக்கு. இந்த ஜன்னலை just open it. இந்த ஜன்னலை நீங்க இப்படி திறந்தீங்கன்னா what do you get? இந்த மாதிரி you get, right? So this is what we call hyperbola. இந்த curves நம்ம நிறைய பார்க்கிறோம். Okay, in the hyperbola way, so you know 11 12 students will know. So if you slightly tilt this hyperbola like this, if you tilt this hyperbola like this, so this is called rectangular hyperbola. இதை நம்ம நிறைய கெமிஸ்ட்ரியில பார்க்கிறோம், rectangular hyperbola. Even in the physics you will see. Let me change the color. So this is called rectangular hyperbola. In the x-axis and y-axis வந்து we say is bitter gourd is acidic or basic. Yeah, rectangular hyperbola. So this rectangular hyperbola, x-axis and y-axis will behave as asymptotes. Asymptotes na enna? Infinity la da idu vandu indha curve poi meet pannum. Okay, this will go and meet the curve only at the infinity. So indha rendu line we call them as asymptotes. Okay, so this is a rectangular hyperbola. சரி, இப்போ chemistry போவோம். And இதுல மீதி நாம நீங்க பார்க்கலாம். Okay, so ஒருவேளை if you put it slanting, அட்டை இப்படி போட்டீங்கன்னா, do you see this? Can you see this graph? Let me draw it with the green. So இது ரெண்டு பார்ட்டா வராது. If you put ஒரு அட்டை இந்த மாதிரி நீங்க இப்படி நுழைச்சீங்கன்னா டபுள் கோன்ல, so you will get like this.
right? This is called parabola. Okay, so உங்களோட parabola, I mean இதெல்லாம் projectile motion எல்லாம் நீங்க படிப்பீங்க physicsல, right? So this is your parabola. Electronic configuration. Okay Akshay, so I am picking the topics. நீங்க கேக்குற டாபிக்லலாம் I am going to make small videos. இது வரைக்கும் mole concept வந்திருக்கு, electronic configuration வந்திருக்கு. So உங்களுக்கு என்னெல்லாம் topics வேணுமோ you can put it in the comments. So I will come up with those videos உங்களுக்காகவே for you. Okay sir, எந்த சாப்டர்ல வரும்? See, எல்லா சாப்டர்ல இருந்தும் இருக்கிற மேத்ஸை நான் எடுத்து உங்களுக்கு இப்போ போடுறேன். கெமிஸ்ட்ரியில 10th 11th 12th மூணு கிளாஸஸ்லயும் நீங்க படிக்கிற மேத்ஸ் கண்டென்ட் அதை நான் இப்போ இங்கே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். ஸோ மேத்ஸ் எவ்வளோ தேவை? இப்போ நீங்கள் கோனிக் செக்ஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் நினைக்கலாம், மேத்ஸில் எதுக்கு சார் கோனிக் செக்ஷன்ஸ் படிக்கணும், பட் அதோட யூஸ் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். எனக்கு அங்கே ஹைப்பர்போலா என்னன்னு தெரியலன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், இங்கே வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணுவேன், ஹைப்பர்போலிக்கர் அப்படின்னு மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருப்பேன், விச் that is not useful, right? Kandipa Prajesh, I'll come up with next video. Definitely I'll try to make it mole concept. Okay, seri. Ipo this is parabola. Then you also have ellipse. So what is that ellipse? So let me draw it with in a color pasangla. Let's take this color. Okay, do you see this? So that is your ellipse. So konala podren, ஒரே ஒரு கோணை மாத்திரம் கட் பண்ற மாதிரி இப்படி கோணலா போடுறேன். இங்க எப்படி வேணா போடலாம், எவ்வளவு வேணா கோணலா போடலாம். ஓகே, so the eccentricity will change. நான் அதுக்கெல்லாம் வரல. so இப்படி போட்டீங்கன்னா then what you get is a ellipse. so சிம்பிளா சொல்லலாம், this is your ellipse, right? this is your ellipse. இத ஒரு ஜன்னலா நினைச்சு தரந்தீங்கன்னா what you get is a hyperbola. Am I right? அடுத்தது what you have is a parabola. So parabola I already told you. So parabola you can have different types of parabola like this: opening right, opening top, opening left, opening down. IUPAC nomenclature நான் ஏற்கனவே detailed videos பண்ணிருக்கேன் in the other channel. So that is mainly for the NEET, but anyway you can watch them. Okay, சரி. So this we call it as parabola. சரி, இப்போ கெமிஸ்ட்ரிக்கு வருவோம். கொஞ்சம் நிறைய மேத்ஸ் பார்த்துட்டோம் கோனிக் செக்ஷன்ல. இதெல்லாம் கோனிக் செக்ஷன்ஸ், ஏன்னா பார்ட் ஆஃப் த கோன். புரியறதா நான் சொல்றது? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதுன்னா ஒரு AD ஸ்கொயர். லெட் மீ see some AD ஸ்கொயர். ஷிமோன் சார் ஃபேன்ஸ் யாருமே இல்லையோ? வேர் இஸ் த AD ஸ்கொயர் here? ஓகே, ரைட். Okay, so not doing log, let's try this. Okay, எங்கெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். so first maybe take the Boyle's law. யாருக்கெல்லாம் Boyle's law ஞாபகம் இருக்கு? 10th standardலயும் படிச்சிருப்பீங்க, 11th standardலயும் states of matterல you should have studied the Boyle's law. Thank you so much. Okay, for your fire. Okay, so Boyle's law படிச்சிருப்பீங்க. what is Boyle's law? Pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. This is your Boyle's law. Am I right? So that means P equal to K into 1 by V. எப்போமே ஒரு constant proportionality symbol நம்ம எடுத்தோம்னா அங்க we have to introduce a constant. இந்த K ன்றது ஒரு constant. So you remove the proportionality sign and you introduce a constant P equal to K into 1 by V. Right? So now you see இந்த V இந்த பக்கம் எடுத்துன்னு போங்க. P V equal to K. This is of form XY equal to constant. This is the equation of rectangular hyperbola. This is the equation of, correct Frank, rectangular hyperbola. So when you try to draw this graph, let us say this is your P and this is your V, you will get a graph like this. நான் சொன்னேன் இல்லையா, you will get, I mean this is not useful for us, but this is how I drew the rectangular hyperbola. So we are not going to consider this in a negative volumes. நமக்கு அர்த்தமே இல்லை. What is the meaning of negative volume in chemistry? So we don't consider this part. We only consider this part of the rectangular hyperbola. Very good Shabna, that means you love this session. Energy will be released in the reaction. Why should energy be released? What reaction is going on here?
Correct. Exothermic reaction means energy is given out. Correct. That is right. Very good. So this is called hyperbolic curve. Okay. So you see, in the mari you do see this kind of hyperbolic curve. So conic sections theriyarudhu romba important. Okay. Let us go to the next one. So what is the next thing that we are going to see? Yes, the next thing is, okay, so this is called Euler's number or Euler's number. Some call it Euler's number, some call it as Euler's number. Okay, so Euler the correct word, but so in the E, E power x, E power a, right? And whenever your base, அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லையா logல to the base 10 நம்ம எடுக்கிறோன்னு, many times we take log to the base e, that is called natural log, ln அப்படின்னு சொல்றோம். ln is called, oh right, okay NSF, right, understood. Okay, so ln is called natural log. That means your base is not 10 now, your base is e. But நிறைய பேருக்கு இந்த e na என்ன அப்படின்றதே தெரியாது. So அதோட value, maybe at least value மனப்பாடம் பண்ணிருப்பாங்க, but e ஓட definition என்ன? Where do you get this? So this is a summation of a series, sum from n 0 to infinity 1 by n factorial. So பாருங்க, factorialum எனக்கு இங்க useful. So எனக்கு தெரியாமலே நான் maths யூஸ் பண்றேன் chemistryல. Without knowing that so much of maths is involved, I am using maths in the chemistry. Correct, log to the base e, correct Venki, correct. So if you see, maths is very easy. Correct Shabna, maths is very easy, to be very honest. Okay, so in the idenna factorial na simple. If you say 1 factorial, that is simply 1. 0 factorial is also 1. Remember that by definition 0 factorial is 1. That can be proved, but if you are very interested, go and search how you can prove 0 factorial is 1. 2 factorial na in 2 into 1. So adukku kammiya irukra numbers alla na multiply பண்ணுவேன். So 2 factorial is 2 into 1. So answer is 2. Similarly, what is 3 factorial? 3 into 2 into 1. So that means that is equal to 6. 4 factorial. 4 into 3 into 2 into 1. Very good. All of you are giving right answers. So 4 into 3 into 2 into 1. So that means what will be the answer? 24, right? 4 into 3, 12. 12 into 2, 24. So this way you calculate. Correct. Very good. Indumati, Sriniti, FNF, Vero, Kritika, all right answers. Amazing, amazing. You are all double smart, triple smart. Very good. So that is the meaning of factorial. So in the factorial nanda nama permutation combination ella use pandrom. Seri pasangla, permutation combination kuda chemistry la use pandren. Do you know that? Shall I give you an example? Seri, let us say, first of all, inga 10th standard students irundinga, let me tell you short and sweet what is the meaning of permutation and combination. So let me tell you in short what is the meaning of permutation and combination. Okay, so let us say you have 3 letters A, B, C. In the 3 letter landu, if you want me to select 2 letters, if you want me to select 2 letters in the 3 letter landu, one A, B edukalam, illa B, C edukalam, illa A, C edukalam, 3 thana possible. So this we call as combination. This we call as combination because there is only 3 ways that you can choose 2 letters. But ஒருவேளை first எதை choose பண்றேன், ரெண்டாவது எதை choose பண்றேன், order யூ கொண்டுட்டேனா. So that means this AB ரெண்டு வழியா choose பண்ணலாம். First A வை choose பண்ணி அப்புறம் B யை choose பண்ணலாம். இல்ல first B யை choose பண்ணிட்டு அப்புறம் A யை choose பண்ணலாம். So 2 other ways are there. அதே மாதிரி BC, either you can have it as B and C, அதாவது முதல்ல B எடுத்துட்டு அப்புறம் C எடுக்கலாம், இல்ல C முதல்ல எடுத்துட்டு அப்புறம் B எடுக்கலாம். Similarly, A முதல்ல எடுத்துட்டு C, இல்ல முதல்ல C எடுத்துட்டு அப்புறம் A. So this is called permutation, whereas this is called combination. இவ்வளவு simple பாருங்க concept. So when the order does not matter, you call it combination.
combination reaction sir illa I'll tell you where we are going to use this. This is called permutation. So permutation the order also matters, combination la order does not matter. Seri sir chemistry la enga use panna poringa idha sir idu maths la nariya paathirkom nariya question la solve pannirkom. Chemistry la enga useful idu, where is this useful in the chemistry? I'll tell you one example. Let's say all of you must have heard the tetrahedral geometry, octahedral geometry. இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. Icosahedral geometry. எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கீங்க? Give me your answer first of all. Do you know what these are? Tetrahedral geometry, octahedral geometry and icosahedral. And icosahedral தெரியும்னா அதுக்கு proof you should give me one example. Icosahedral geometry எந்த molecule எனக்கு example கொடுத்தா தான் நான் நம்புவேன், இல்லைனா நான் நம்ப மாட்டேன். Chemical bonding தான் Frank, correct. So இதில் permutation I mean combination we have a formula. Allotropes sir, right allotropes, correct. சரி, so now tetrahedral, what is the meaning of tetrahedral? Simple. யாராவது உங்களை tetrahedral என்னதுன்னு கேட்டா எப்படி சொல்வீங்க? So you take a cube. இந்த cubeல என்ன பண்ணுங்க? You select the opposite points. Let us say if you are choosing in the point and in the point, select other way, this and this. நடுவுல சென்டர்ல you keep a atom. இப்போ இதை you connect 1 2 3 4. ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு கிளியராக பாருங்க. மேலே இருக்கிற ஃபேஸுக்கு கரெக்ட் 4 ஃபேஸ், மேலே ஒரு ஃபேஸ் எடுத்துக்கிறேன், கீழே ஒரு ஃபேஸ் எடுத்துக்கிறேன். மேலே இருக்கிற ஃபேஸில் டயக்னலி ஆப்போசிட் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறேன். அதே மாதிரி log base 10 தானே சார்? ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். கீழே இருக்கிற ஃபேஸில் அதே மாதிரி ஆல்டர்னேட் diagonally opposite points எடுக்கிறேன். இதை நான் பாடியோட சென்டருக்கு கனெக்ட் பண்ணால் எனக்கு கிடைக்கிறது தான் டெட்ராஹீட்ரான். This is the tetrahedral arrangement. Okay, so நிறைய example CH4 தான் classic example for the tetrahedral geometry as well as tetrahedral shape. Whereas நிறைய example இருக்கு. NH3 இருக்கு. NH3 வந்து tetrahedral geometry but pyramidal shape. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா nitrogen hydrogen 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 இவ்வளவுதான் என் கண்ணுக்கு தெரியும். So that means I have a triangular base and you know three faces, fourth face ஒரு pyramid மாதிரி எனக்கு தெரியுது. இந்த lone pair என் கண்ணுக்கு தெரியாது. It is almost there on the nitrogen. So this is tetrahedral geometry, whereas water also. So water will be bend shape but again tetrahedral geometry, right? So these are all tetrahedral arrangement. So what is special? அதே மாதிரி octahedral பாருங்க. octahedral என்னது? So octahedral you have 4 atoms like this. ஒரே ஃபேஸில் 1 2 ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ 1 2 3 4 ஸ்கொயர், மேலே ஒரு ஆட்டம், கீழே ஒரு ஆட்டம். ஸோ யூ கனெக்ட் திஸ். ஸோ யூ கெட் 1 prism on the top, 1 square prism on the top and 1 square prism on the bottom. Am I right or wrong? Is this clear? Yes, I will be covering about the Tattva modules and all that in one separate session. Okay. So this is 1 square prism. Kid adhe madri you will have 1 square prism. This is your octahedral. Correct, very good. 8 faces. Correct. Tetrahedral level of face irukku 4 faces. There are 4 vertices tetrahedral and 4 faces. Octahedral la parunga mele 4 face, keela 4 face. Ella triangular faces, right? So total 8 faces in the octahedral geometry. So octahedral geometry again. Can anybody give example? SF6 pa potter in the Frank. He nailed the answer. SF6, right? So you don't want any lone pairs, right? Correct. Orbitals are, don't worry others. Ellame we will cover one by one, no confusion at all. இன்னைக்கு நான் வந்து ரொம்ப ஜெனரிக்கா எல்லா சாப்டரையும் கவர் பண்ற மாதிரி எங்கெல்லாம் மேத்ஸ் இருக்கு கெமிஸ்ட்ரியில நான் இப்போ ஒரு வீடியோ எடுக்கிறேன். But I will also do video specific. Okay, சரி. So this is called octahedral geometry. அடுத்தது icosahedral. Icosahedral நீங்க எப்படி தெரியுமா இமேஜின் பண்ணலாம்? Put one pentagon, அதே மாதிரி இங்க ஒரு pentagon and in the pentagonal you make this as a prism. இங்கேயும் you make this as a prism.
பண்ணதுக்கு அப்புறமா what you should do, you should connect this in the form of triangles. Okay, you should connect this in the form of triangles. So if you connect this in the form of triangle, what you will get is actually icosahedral. I think I will have a slide, I will show you. Okay, so நீங்க பாத்தீங்கன்னா right, so what is so special about, yes, states of matter is deleted for the CBSE Guru Shankar, but it's there for the NEET as of now. நமக்கு update இன்னும் வரல. Okay, so now what is so special னு சொல்லுங்க. What is so, ஏன் இந்த மூணை நான் first எழுதியிருக்கேன், then we will go back to that permutation combination as well. ஏன் இந்த மூணை மாத்திரம் எழுதியிருக்கேன், இந்த மூணுமே they are special geometry in chemistry. These are special geometry in chemistry. Why special geometry? Tetrahedral எடுத்தாலும் எல்லா bond length bond angle same. Octahedral எடுத்தாலும் எல்லா bond length bond angle same. அதே மாதிரி icosahedral எடுத்தாலும் எல்லா bond angle bond length same. That is the speciality of all these three special geometries that we study in the chemistry. Okay, இப்போ என்னோட question என்னன்னா, ஒரு tetrahedral molecule மொத்தம் எத்தனை bond angle இருக்கு? That is the question. So let me rub all this. Okay, so ஒரு tetrahedral molecule. So tetrahedral, first let me draw the tetrahedral. 1 2 3. Okay. Okay, so let us first draw tetrahedral molecule. So C 1 2 3 4. This is your tetrahedral molecule. Am I right? Right, so this is your tetrahedral molecule. Now the question is, how many bond angles are there? 4. Correct. எடுத்த உடனே எல்லாரும் இப்படி தான் சொல்லுவாங்க, 4. So there is a shortcut to calculate the total number of bond angles. That formula is NC2. Vandudha permutation combination inga? Yes, 109.5 என்றது, that is a dihedral angle. The angle between the two. In the angle irukku between two bonds. That angle is 109 degree 28 minutes exact. அதை நம்ம வந்து round பண்ணிட்டு we can say 109.5. ஏன்னா 1 degree is 60 minutes. So 30 minutes are we can say 0.5, but 28 minutes we just round off and we say 0.5. Okay, NC2, right. So in the N என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா number of hybridized orbital. இப்போ இதுல எவ்வளவு இருக்கு, you know, tetrahedralனால உடனே என்ன சொல்லணும், 4 bond. So that means sp3, you know, 1 plus 3 4. Am I right? So that is a hybridization. So totally 4 orbitals are involved. So எவ்வளவு bond angle எனக்கு இருக்கும், 4c2. Now you calculate 4 into 3 by 2 into 1. நல்லா பாருங்க, 4 answer. Sir, whether every electrons are revolving around, then why we could not feel the rotation, sir? Electrons are revolving around the nucleus in the Bohr's model. So that is one model. Okay, நீங்க அதுக்கு மேல quantum model போனீங்களா, electrons are seen like a wave, not as a particle. Okay, so then we talk about the distribution of this electron cloud. So எங்க வந்து electron cloud திக்கா இருக்கு, மேகம் மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. மேகம் எங்க திக்கா இருக்கோ அங்க எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி. எங்க மேகம் வந்து நமக்கு திக்கா இல்லையோ அங்க வந்து எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். So that is where we talk about the probability density. போச்சுடா, அடுத்த மேத்ஸ் டேர்மும் கொண்டாச்சு, probability, right? Okay, so we use combination to find the total number of bond angles in a geometry. So இதே நீங்க வந்து octahedral க்கு பண்ணலாம். So octahedral க்கு what will be the hybridization? sp3d2. So 3 plus 5 6. So 6c2. அத்தனை angles இருக்கும் octahedral geometry ல, right? Okay, so what else we can do? Yes, you must have studied, ஒருவேளை நீங்க 11th standardல இருந்தீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா analytical geometry படிச்சிருப்பீங்க. 12th na definitely you should have covered. So the first thing that you study is the straight line.
அதுக்கு முன்னாடி 10th ஸ்டாண்டர்ட்லயே trigonometry படிச்சிருப்பீங்க. So trigonometry என்னது study of triangles, relationship between sides and the angle. So இங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, if you look at your 10th standard trigonometry, அங்க நான் right angle triangle மாத்திரமே தான் வந்து concentrate பண்ணுவேன். Am I right? நீங்க 0 to 90 degree மாத்திரம் தான் பாப்பீங்க. 90 degree மேல யூசுவலா 10th ஸ்டாண்டர்டுக்கு கவர் பண்றது இல்ல. But 11th 12th தான் you get that understanding that trigonometry is not just study of right angle triangle. Correct, is it not? So all triangles, எல்லா எப்படி வேணா இருக்கலாம், acute angle triangle இருக்கலாம், obtuse angle triangle இருக்கலாம், எந்த triangle எடுத்தாலும் the study of relationship between the side and the angle, that is what we call trigonometry. Metry na measurement, trig na triangle. So measurement of the triangle in terms of sides and angles, that is the trigonometry. Right. So now once we know this, we study what is called this sin theta, cos theta, tan theta and all that. Right. So what is that sin theta, cos theta, tan theta? These are ratios of the two sides in a triangle. Right angle triangle தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்ல. But 10th standard we mainly apply this to, sir, is hybridization connected with the quantum numbers. Not necessarily, because there are two different theories. So hybridization we bring it from the VBT. Right, valence bond theory lende we bring the hybridization. Quantum numbers into the quantum theory lende kondu varom. They are actually solutions of your Schrodinger equation. Right, what you studied, sir? I have done masters in chemistry, Shabna. Okay, and I have been teaching chemistry. Na ina patti la slide podala. Okay, so as we do more videos I will talk about myself. So I have been teaching students for about past 10 years. And students la already they are doctors and engineers. Definitely we will see. Okay, yeah. So what I was saying, yes, trigonometry la. So what is very important for chemistry, adha paapom trigonometry la, this particular thing, that is your tan theta. Tan na tangent, but geometry la tangent ku vera or meaning irukku. A line that rancidity naka வந்து கெட்டு போறது ஷப்னா, அதாவது எஸ்பெஷலி வந்து வெண்ணெய்க்கு சொல்லுவோம் butter gets rancid. அதாவது பட்டரை நீங்கள் ரொம்ப நாள் வந்து அப்படியே வச்சிங்கனாக்கா அதோட acidity content ஜாஸ்தி ஆகிடும். அதை நீங்கள் நாக்கில் போட்ட உடனே சுருன்னு அப்படி you get that stinging sensation, right? So that is when you say that the butter has gone rancid. That means கெட்டு போயிடுச்சு, அதில் அசிடிட்டி கண்டென்ட் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஒன்றும் இல்லை, தயிரை கூட நீங்கள் ஒரு ரொம்ப நாள் வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகிடும், புளிக்க ஆரம்பிச்சிடும்ல. தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த இன்க்ரீஸ் இன் த அசிடிட்டி கண்டென்ட். அஃப்கோர்ஸ் NCERT புக் இஸ் யோர் பைபிள், குரான், பகவத் கீதா, எவ்ரி திங். ஸோ NCERT புக்கை நல்லா கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோங்க. ஐ வில் டெல் யூ ஹவு டு ஸ்டடி ஃப்ரம் NCERT as well in the later videos. சரி, let us come to this concept, tan theta. So tangent is a line that touches a circle at one point that has no connection with this tangent that we are using in the trigonometric ratio. அதே மாதிரி sec theta, secant theta இங்க ஒன்று இருக்கு. Right, that is hypotenuse by adjacent side. அதே மாதிரி secant னு ஒரு line இருக்கு. A line that that crosses the circle and meets at 2 points. That is also called secant. So of course Ranjani, NCERT படிச்சாலே போதுமானது, but if you study வெளியிலந்து படிச்சாக்கா it is good. Okay, so that secant has got nothing to do with this secant. But in the tan theta physics லும் சரி chemistry லும் ரொம்ப important. ஏன்னு நான் சொல்றேன். So let us draw one graph. Okay, சரி, இப்போ நான் உங்களை ஒரு question கேட்குறேன். ஒருவேளை இது ஒரு ரேம்ப்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, இன்னொரு ரேம்ப் இப்படி வச்சுக்கலாம். So you see two ramps, right? One is A and other one is B. இதில் எதில் ஏறுறது ஈஸி? A ரேம்பில் ஏறுறது ஈஸியா இல்லை B ரேம்பில் ஏறுறது ஈஸியா? ரேம்ப்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, ஹாஸ்பிட்டல்லாம் இருக்குமே வீல் சேர் நகத்தின் போகிறதுக்கு. ரைட், we are coming with a series what reference books to refer. Okay, அதில் we are also going to talk about the Tattva modules. Okay, so just wait Priya, will definitely come. Right, A, correct. A easy. ஏன்னா செங்குத்தா இல்லை, நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் இல்லையா, அப்படியே செங்குத்தா இருந்ததுன்னா அது ஏறுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ மவுண்டன் ட்ரெக்கிங்னா கூட நம்ம வி வாண்ட் இப்படி இருந்தால் ஏறலாம், இப்படி இருந்தால் ஏறுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம், செங்குத்தா இருக்கு. வாட் வி ஆர் இன்டைரக்ட்லி டாக்கிங் அபவுட் இஸ் கரெக்ட். சம் ஆஃப் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி கம் டு த பாயிண்ட். த பாயிண்ட் இஸ் அபவுட் த ஸ்லோப்.
So how do I mathematically measure this slope? By using tan theta. Okay, so this is the theta angle that the line makes with the x-axis. Okay, so you have to now drop a perpendicular. You have to see where the tan theta is more. If the tan theta is more, that means your slope is more. Definitely you know, right? So 0, 30, 45, 60, 90, the tan theta value 10th liye padichirpeenga. So 0, 1 by root 3, 1, root 3, 1. So paathale ungalku theriyudilla tan theta oda value ஏறிண்டே போகுது. So angle ஜாஸ்தியாக tan theta oda value is also increasing. Shimon sir will be coming soon. Just wait for him. Okay, he is also missing all of you as much as you miss him. Okay, so tan theta or the value era, you notice that the value is also increasing. So tan theta jasti achina, slope also increases. So tan theta indirectly tells you correct. Tan 90 is not defined. Okay, so indirectly the tan theta tells you the slope. Ida pala edathla nama use pandrom. Okay, so that is where we use trigonometry mainly. Adha thavara sin 2 theta formula, Bragg's law la, projectile motion la nariya use pandrom. So adukala na pogala, that is into the physics which I don't want to talk. So chemistry mathra nama pesu. Okay, so this is tan theta. Ipa aduthathu ennadunu pathingana, the next thing that I want to tell you is about the straight line. So what is that straight line? Okay, let us say 11th standard andaka you will relate to this very well. So a straight line, let us say we have a straight line like this. Okay, in the straight line ku nama nariya different forms irukku. Edu puriyala Mukesh, you just ask, I will explain definitely. Okay, this is a straight line. So in the straight line ku nama different equations kudukalam. Ennala kudukalam? The first equation that you know is y equal to mx plus c. Adikadi chemistry la use pandra equation. In the m ndradhu ennadhu? Tan theta, slope. M is nothing but slope. What is this c? This is your y-intercept. This is called y-intercept. Adukku enna arthomnu na solren. In the line y-axis enga cut pannudho, this is called y-intercept. Nariya numerical problems in chemistry, they will tell you that this is a y-intercept, this is the theta. So in the mari nariya questions, numerical questions varum. Yes, slope intercept form, correct Adarsh. Okay, this is called x-intercept. Right? 11th standard, 12th standard, 10th standard students. Yes, this is coordinate geometry, correct. So this is y-intercept and this is your x-intercept. So this is one form of a straight line. Rendavathu form irukku, 2-point form அப்படினு சொல்லுவோம். அதாவது let us say I have one point here, this is say x1, this is y1. Let us say I have another point, this is x2, this is y2. So 2-point form. So I can write as y minus y1 by y2 minus y1. This is equal to x minus x1 by x2 minus x1. So that is also equation of straight line. The x kum y kum value kudukka maatom. x1 y1 x2 y2 ku maatram value substitute pannindinga, then you get the equation of the straight line in terms of x and y. Is this clear? Okay, right. இன்னொரு ஃபார்மும் இருக்கு, நாலாவது ஃபார்ம் கூட இருக்கு, which I am not going to take, parametric form. மூணாவது ஃபார்ம் is the intercept form. X by a plus y by b equal to 1. So as a chemist, ஒரு chemistry student நீங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், ரொம்ப important. அப்பதான் you can physical chemistry you can easily deal. So what is this a? This a is your x-intercept. This is your x-intercept is a. Similarly your y-intercept, this is your b. So x by a plus y by b, that is equal to 1. I'll tell you what is dy by dx also. Just wait. So this is your இன்னொரு form இருக்கு, parametric form. That if அது நம்ம chemistry we don't use much, so I'm leaving that. So these three definitely a chemistry student should know to apply in the numerical problems. Seri. So after covering all this, we are little bit going to the good evening glory. Yes. Others, don't worry. After seeing my class, I will give you commitment. You will start loving physical chemistry. Just you have to watch my videos. Okay. Let us say
let us say we have, what is dy by dx? Calculus oda first step. எல்லா இடத்துலயும் பார்க்குறோம், கெமிஸ்ட்ரியிலையும் calculus இருக்கு, physicsலையும் calculus இருக்கு. What is this calculus? Okay, let us say, let us take a line. Okay, சிம்பிளா சொல்ல போறேன் calculusனா என்ன. What is the meaning of that dy by dx? Pa, others physical chemistry பிடிக்காதுன்னு you are nailing all the answers. How is that? Then why still you don't understand, I mean why you don't like physical chemistry? Okay, let us say we have a line like this. Okay, let us say we have a line like this passing through origin, illa not passing through, that is not a problem. So you take 2 points. Okay, one here and let us take another point here. So idu nama a nu vechikalam, idu nama b nu vechikalam. Okay, so then what you do, you calculate let us say innoru vechikalam point c. So now if you calculate theta, ipo idu theta nu vechonu vechukongale, let us say this is theta. 10th standard la padichirpinga similar triangles. These two triangles are similar actually. So as a result this will also be theta. Ye similar solrena, these two are parallel lines illaya. So these two are parallel lines, this is a transversal. Illa 9th 10th la padichirpinga, very simple maths. Oh, OB2 you're late. Maxima and minima. Yes, adu koda use pandrom chemistry la actually, maxima and minima. We do the derivative test. Anyway, so in the line la pathina, this is theta, then this is also theta. Okay, now if you calculate the tan theta here, that will be nothing but this length by this length. So let us say this is y1, this is y2, this is x1 and this is x2. Okay, so tan theta here, that is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1, right? So this is your slope. Ipo ide vandu, suppose if I have a curve, let us say I have a curve. So let us say we have a curve like this. Now if you notice, நான் இங்கே வந்து 2 பாயிண்ட் எடுக்கிறேன். So this is very clear, tan theta is y2 minus y1 by x2 minus x1. இப்போ இந்த curveல 2 பாயிண்ட் எடுத்தேன்னா will the slope be same? Definitely no, because இங்க tangent will be like this, இங்க tangent will be like this. So you notice that the tangents are not inclined to the same to the x-axis with the same angle. Tan theta is changing. So what is dy by dx? Simply யாராவது கேட்டா you say change in y with respect to change in x. அதுக்காக தான் நான் இதுல ஸ்டார்ட் பண்ணேன். Change in y with respect to change in x. So y2 minus y1, அதுதானே change in y. x2 minus x1, அதுதானே change in x. So when I divide y2 minus y1, change in y, by change in x, x2 minus x1, then what I get is nothing but tan theta. I can't say that is dy by dx. But dy by dx என்னது? If you try to keep this x2 minus x1 இருக்கிறதுக்குள்ள small, double underline this. If I try to minimize the change in x2 minus x1, அதாவது இவ்வளோ தள்ளி இருக்கிறத நான் பக்கத்தில் எடுத்துன்னு வரேன். That means my x2 minus x1, this is decreasing. Am I right? So when the change in the x is very, very less, when the change in the x is very, very less, the change in the y, that is what we call dy by dx. So simple சொல்லணும்னா limit del x tends to 0, del y by del x. This is the meaning of dy by dx. So இதுக்கு பல அர்த்தம் கொடுக்கலாம். ஒன்று ஜியோமெட்ரிக்கலாக சொல்லலாம், dy by dx is the slope. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே கொடுத்தீங்க, that is slope. இன்னொரு மீனிங் என்ன? Change in y with respect to change in x, provided change in x becomes very, very small. Del x tends to 0. So del y by del x, when del x is as small as possible, for an infinitesimally small change in x. English book, I mean, maths book, for that, what is the change in y? That is what, correct, approaches 0. So that is what we call as dy by dx. Is this clear? This is the starting point of calculus. Okay, this is the starting
point of calculus. Calculus நம்ம பல இடத்துல யூஸ் பண்றோம். சரி, before I go further, so straight line பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், slope பத்தி ஏற்கனவே பார்த்தோம். Chemistryல எங்க பார்க்கறோம்? நிறைய இடத்துல பார்க்கறோம், not just in one place. Okay, not just in one place. Okay, for example, let's take Charles' law. So Charles' law tells you that volume is directly proportional to temperature. Volume is directly proportional to temperature, right? So this is how you write. இதெல்லாம் நிறைய விஷயம் இருக்கு. Small t, capital T, நிறைய difference இருக்கு. What is the difference between integration and differentiation? நிறைய maths questions கேக்குறீங்க. Chemistry questions கொஞ்சம் கேளுங்கப்பா. Rate of reaction uses calculus. Yes, I will do one for that also. Okay, so volume directly proportional to temperature. So if you plot graph, let us keep this in degrees Celsius temperature and let us keep this volume. So temperature ஜாஸ்தி பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? Molecules will gain kinetic energy. They will start moving, தள்ளி தள்ளி நகர ஆரம்பிப்பாங்க. So they will occupy more volume. Am I right? What is the section about? Mathematical tools in chemistry. Obito, you came very late. Okay, so temperature ஜாஸ்தி பண்ணீங்கன்னா molecules ஓட energy ஜாஸ்தி ஆகும் and what will happen? The volume that they occupy also will increase. இங்கேயும் graph ஆமா முகேஷ், graph இல்லாம என்ன நடக்கும்? Physical chemistryல graph is very very important. So you will have graph like this. So this is your 0 Kelvin. Kelvinக்கு எப்பவுமே டிகிரி போடக்கூடாது பசங்களா. It's not a degree scale. Celsius degree போடலாம், Fahrenheit போடலாம், but never. Condition for Charles' law, pressure should be constant. At constant pressure, volume is directly proportional to temperature. நல்லா பாருங்க, temperature ஏற volume is also increasing. So let us say this is N2 gas. This will be for argon gas. So இப்போ இதுல how do I bring the maths? Yes, you can bring the maths. பாத்தீங்கன்னா you see, you can compare the slope here. This is theta 1, this is theta 2. Am I right? No, GOC is not over others. We are நம்ம GOC பண்ணிட்டு இருக்கோம். நிறைய இருக்கு GOCல பண்ண. Okay, it is happening in the இன்னொரு சேனல்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். Okay, right. So theta 1 and this is your theta 2. Okay, you notice that theta 2 is greater than theta 1. That means slope for nitrogen is more than slope for argon. Am I right? Okay, so now what is the concept here? ஒரே temperature you see that argon gas occupies less volume than nitrogen. Can you see that? Am I right? What is the channel name? Shimon sir launched that channel. Theriyada Balasudan. That is called NEET channel, Tamil NEET channel, Vedantu Tamil NEET channel. Okay, that is mainly for the NEET students. Okay, so you have you see very clearly that in case of argon gas, volume is only this much. அதே temperature nitrogen gas has a higher volume. ஏன் இதை நான் எப்படி கேட்பேன்? மேத்ஸை கொண்டு வந்தேன்னா I will say the slope for argon gas is less than the slope for nitrogen gas. இப்போ எனக்கு மேத்ஸ் புரியலன்னா இந்த கான்செப்டை என்னால் அப்ரோச் பண்ண முடியாது. Okay, so Obito, you are asking a kinetics question. Just wait, let me come. Okay, so இப்போ இந்த ரெண்டுத்துலயும் வந்து I am comparing the slope. But இதுல chemistry என்ன explanation இருக்கு? When you look at the argon gas and the nitrogen gas, argon is a big molecule. Molecule பெருசா இருந்ததுன்னா van der Waals force of attraction ஜாஸ்தியா இருக்கும். So they attract each other. அதனால they occupy less volume. See how chemistry is giving an explanation for a mathematical phenomenon. So slope ஏன் கம்மியா இருக்குன்றத chemistry explain பண்ணுது. So you should know both maths as well as chemistry to appreciate this concept. So that is what this session is all about. So maths சரியில்லைன்னா chemistry புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். Physical chemistry பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். சரி, anyway, so this is all about slope, straight line and all that. So next thing that I want to tell you is, let us say quadratic. ரொம்ப basic. இங்க எத்தனை பேர் 10th standard students இருக்கீங்க? You can watch. Okay, so எத்தனை பேர் இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. So quadratic equation, let us say x squared ax squared plus bx plus c. Okay, so this is your quadratic equation.
right, equal to 0. Quadratic na degree 2 ah irukano. Highest power should be 2. Highest power 2 and there are no negative powers. So you call this quadratic equation. Right? Ipo in the quadratic equation la solve pananona, you know the formula, like, so what is x minus b plus or minus root of b squared minus 4ac by 2a. This is the formula, Bhaskaracharya's method, right? So this is the formula. You can derive this as well maths la. இது 10th standard நீங்க படிக்கிறீங்க. இது எங்க அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, maybe Hariharan, do you like my teaching first of all? Okay, so இது நம்ம we use it in the ionic equilibrium and chemical equilibrium ரொம்ப நிறைய. Okay, so we might have to solve questions which involve quadratic equation in chemical equilibrium and ionic equilibrium. Okay, so quadratic also is important. Adhe mari when you try to draw a graph, always quadratic equation will give rise to a parabola. Okay, so always you will get a parabolic curve for a quadratic equation. So indha madri basic ideas, mathematical ideas namakku irukano if you are studying chemistry. Seri, let us see what else we have got. So this is all about probability. Structure of atom neenga padichittinganaka definitely you will know this as well. Okay, so probability density curve, this is your probability density, 4 pi r squared psi squared. Psi na enna idella detailed ah pannaren. Now I don't want to extend this session long. Okay, this is your radius, distance from the nucleus. So this is for your 1s orbital. Probability increases this much and then it falls down. 2s paranga you will have 2 peaks. 3s paranga you will have 3 peaks. Okay, so idella edanala ellame we will do this later. Okay, so now coming to the surprise element, many students have gone. I need all those students, then only I am going to reveal that surprise. Can I have some green hearts? Do you all want to know what is that surprise thing that I have got to tell you? I need to see some green hearts. Appada na reveal பண்ணுவேன், இல்லனா பண்ண போறது இல்ல. Green hearts தேடி கண்டுபிடிச்சு போடுங்க. 1 2 3 மூணு தான் வந்திருக்கு. பத்தாது. I need more green hearts, இல்லனா I am not opening my mouth. This is what you have been asking Vedantu all this time. Tell all your friends also. திருப்பி ஒரே ஆளா போடுறீங்க. No, I need lot of green hearts. At least say ஒரு 50. At least so many are watching. I need lot of green hearts. Come on, quick. More green hearts. Otherwise I am not revealing. I'll close the session. No problem. Tell your friends also. Do you want to know? Yes, Nirmala is tell me. Nirmala, Viro, hi Viro. I need more green hearts. Ilana, I am not revealing that thing. Green hearts ne eduthiyachu. Great. Okay, so the nice thing is that neenga romba naala kettundirundhathu, like when will we get to see Shimon sir? When will we get to interact with all the faculties? Not just interaction. நேர படிக்க முடியுமா? டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ண முடியுமா? நேர உட்கார்ந்து கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்ண முடியுமா? I know many students have asked this question. So today I am bringing that surprise answer for all of you as a gift from Vedantu. Yes, Srinidhi, I know நிறைய students கேட்டிருந்தீங்க. So that is why I am waiting to see some more green hearts and then I thought I will reveal that. Madurai kandipa vandirலாம். Yes, sure. Thank you Hariharan, thank you everybody. Some of the students are also there in the other channel as well. Great. So the thing is, I have put lot of slides, but anyway. So this is what you see. Takkuna description box poningana. If you see the description box, there I don't know எத்தனை பேர் நோட் பண்ணீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. You do have one link there. எத்தனை பேர் நோட்டீஸ் பண்ணீங்க? How many people notice this? திருச்சி வந்துடலாம். Sure. Vedantu will come everywhere. Don't worry. Okay. Immediately in the session முடிஞ்ச உடனே click that link. Okay. If you click that link,
you will get that surprise package. What is that? A form that you have to fill, my dear students. Okay, so pasangla, in the form is to bring Vedantu to you. So Vedantuva unga kita kondu varthukkaga da in the form. Ungala Vedantu ku idukkradhukku illa. The Vedantu is coming to you. Okay, so if you just click that, you will see ungaloda name. So ungaloda name adula eludunga, email address active already filled. Very good, Srinidhi. So ungaloda email address adula eludunga, your contact number which is active. ungaloda parents oda number avum irkalam or ungaloda number avum adu irkalam. Okay, but make sure you put the number where calls will get attended to. Okay, so enga phone number neenga pick பண்ணுவீங்களோ அந்த phone number எழுதுங்க. Thank you Adarsh. Okay, மீதி பேர்லாம் fill பண்ணிட்டீங்களா பண்ணலையா? Waiting. In which grade are you studying? So இதுல நிறைய options இருக்கும். You can fill that as well. Are you from Tamil Nadu? Of course, I am damn sure நீங்க எல்லாம் தமிழ்ல எழுதுறீங்க. So 500 hearts. Thank you Adarsh. Okay, so click the yes if you are from Tamil Nadu. Then which city are you from? நிறைய பேர் சில பேர் திருச்சி சொன்னீங்க, சில பேர் வந்து மதுரை. I saw some of the options, right? Thank you Obito, thank you. Okay, so select that as well. Okay, so select Chennai if you are from Chennai. ஒருவேளை உங்களோட சிட்டி இதுல இல்லனா கவலைப்படாதீங்க. Go to the other option, there you can you can type the city. Thank you Surya, very good. Okay, thank you Srinidhi, infinity green hearts. Okay, then which area of the Chennai do you currently reside? So there is a drop down box. If you go in this drop down box, you will get options like North Chennai, South Chennai. So நீங்க எந்த பார்ட்ல இருக்கீங்களோ முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை fill பண்ணுங்க. Okay, so just try to fill that. This is a required question. எல்லா questions you have to answer. Have you enrolled in any other coaching center? ஒருவேளை ஏதாவது coaching center பண்ணிருந்தீங்கன்னா yes இல்லனா no. Okay, for the academic year, so do same question, both of these are same. And which course you want? So idla you will have JEE, you will have NEET. Okay, so select appropriately. Ninga NEET medicine ku prepare pandringna, go for the NEET option. If you are preparing for the engineering entrances, then go for the JEE option. Okay, so fill this quickly. Okay, question, sir idu fill panna enna? Vedantu will immediately contact you at the number that you have given. Okay, so we will contact you and we will tell you this thing that we have got the offline center at Chennai. So that is the nicest thing. So we are starting the offline classes for both JEE and NEET individually. Okay, so we are starting individually. Tani-taniya, NEET ku taniya, JEE ku taniya, we are starting the offline classes. Okay, so if you want to start, the classes are starting very soon. So delay பண்ணாதீங்க, immediate in the form fill பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் fill பண்ணிட்டு don't close your app. Please do submit. Okay, click the submit button and by tomorrow itself I guarantee you that Vedantu will call you and help you to get enrolled into our offline courses. பண்ணுவீங்களா பசங்களா? Was this a great gift for all of you? And let me tell you one thing, in all India, I think the offline batch first that is coming to our Tamil Nadu. Ungalukkaga, for all of you. So I think that is one gift bonanza for all of us. So please tell all your friends to fill this form. So where do you see this form? Of course, once again I am telling you the form you will see here. So the link is there. Share this link with all your schoolmates and classmates also. Fees, எப்போ class இருக்கும், timings, எல்லா விஷயமும் நீங்க வந்து the person who is calling you, you can ask n number of questions. They will tell you everything. And the course has been made in such a way that it will definitely benefit all of you. Okay, I have personally seen that also. Timings landa ஆரம்பிச்சு syllabus landa syllabus சீக்கிரம் முடியுமா எல்லாமே I have also seen. It is the perfect batch for, I mean the perfect session for all of you. So do fill this form. Okay, and I am eagerly waiting to see all of you, and of course Shimon sir, everybody is waiting. Priyanka ma'am, Kaushik sir, everybody is waiting to see all of you in the offline classroom.
Okay. Okay. Thank you, students. I hope you enjoyed this session, mathematical tools in chemistry. So I will come up with other sessions which you have asked. நீங்க வந்து mole concept கேட்டிருக்கீங்க, then quantum numbers கேட்டிருக்கீங்க, எல்லாத்தையும் நான் படிச்சுன்னு தான் இருந்தேன். So I will try to put one short videos on all these இதே மாதிரி live. Okay, we will try to do where you can ask me all the doubts. Okay. So can I leave saying good night? Will you be there? Of course, Srinidhi. Of course, I will be there from the first day. Not just me, everyone. Okay. So fill the form. Eagerly, I am waiting to see all of you. Okay. Thank you, students. Your RG sir.